Old money style can instantly make you look rich and powerful. But what is old money style और इसको हम affordable कपड़ों के साथ कैसे achieve कर सकते हैं is what I'm going to tell you in today's video. Firstly, old money style is defined by understated class, fine tailoring and high quality pieces. इसका मतलब है everything of really high quality which would cost you too much. But in today's video, I'm going to show you few options that are super affordable जिससे आप easily 30 to 50 old money outfits बना सकते हैं. But I'm going to show you my top 5 in the styling video towards the end. My name is Vaibhav Keswani, your Imagine Style Coach. If you want to become a better version of you, fashion, style, grooming, personality development से चीज़ें जाननी है और उसके बारे में सीखना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना. In today's video, there are 3 simple things that I've taken care of जिससे actually richness आएगी. First is the fit. हर कपड़े का फिट जो है इट्स अ क्लासिक मतलब ना ही स्किनी है ना ही ट्रेंडी लूज है समथिंग दैट कैन एक्चुअली go on for generations to come. Second is color palette is subtle and majorly have neutrals. अब पूरी कलेक्शन में से कोई भी कलर उठा के देख लो, कोई भी पॉप नहीं करेगा, हैवी नहीं लगेगा, एकदम वो झटाक सी वाइब नहीं देगा. It is going to be very subtle, minimal and classy which can be worn by anyone of any body type and any skin tone. Lastly, हमेशा ही मैं ना एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक यूज़ करता हूँ even while I'm styling myself is to mix high quality pieces with affordable ones क्योंकि अफोर्डेबल जो पीसेस होते हैं वो बहुत इजीली ब्लेंड इन हो जाते हैं एंड हाई क्वालिटी पीसेस एक्चुअली builds the charm of that outfit. First up on my list is this beige high neck pullover. Absolutely love the color of this one. The beige is actually very appropriate. Standalone भी पहन सकते हो, इसको layer भी बहुत easily कर सकते हो. काफ़ी लोग turtlenecks prefer करते हैं, but let me tell you, turtlenecks firstly are not that easy to style. Secondly, आपकी body का proportion भी खराब लग सकता है. However, going for this one actually solves that problem because ये neck के आसपास हमेशा comfortable रहेगा, giving you the same utility. ठंड से आपकी neck इसमें भी उतनी ही बच जाएगी and it just looks a little more classier. Next piece on my list is the one which is actually loved by people who comes from, well, the one that I'm talking about here is this navy quarter zip. आपने देखा होगा Polo Ralph Lauren एक brand है. It's a very premium high-end luxury brand known for its understated luxury. They actually make cardigans or pullovers like this one and this is actually a great bet especially in the price this is at. इसमें cable knit design दे रखा है and the good part is कि वो बहुत heavy cable knit design नहीं है. It is actually a very minimal cable knit design, the kind of design which actually makes it look very premium. Now I personally don't like the logo over here but वो इतना छोटा है कि वो पता भी नहीं लगेगा. आप इसको casually भी style कर सकते हैं but if you really want to put it in your offices then also you can wear it and the zipper over here is also good and इसका जो material है around the neck is also super comfortable especially in this price point. Next piece on my list is the bottom wear. जब भी old money outfits बनाने हैं एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपके bottom wears हैं they play a huge role. काफ़ी लोग उसको miss कर देते हैं. They would still go with their basic jeans or cargos etc. trying to create an old money look but that can never happen. जितनी ज़्यादा आप trousers पे invest करोगे उतनी आपकी लोग ज़्यादा classy और premium लगेंगी and going for a casual trousers like this one can be a great pick. Firstly, I absolutely love the color of this one. Very versatile, can be worn in so many places easily, चाहे वो office हो या college हो for that matter. And इसमें एक बहुत ही ज़्यादा subtle सा self design दे रखा है which actually enhances the beauty of this trousers. Other than that, there are elastics over here जिससे comfortable भी हो जाती है and gives the casual vibe that you're actually looking for. Another very nice part about this trouser and whichever trouser you go for, especially in old money style, is always opt for trousers which has at least a single crease or a pleat. For instance, इसमें एक single crease दे रखी है, उससे ये casual भी लगती है but at the same time classy भी लगती है. Instead of going for a flat front, go for pleated or a single creased trouser. I personally feel any old money wardrobe is incomplete without the next piece. The one that I'm talking about here is a full sleeves polo t-shirt like this one. Absolutely love the detailing and the color of this one. बहुत ही minimal self design दे रखा है. It has a buttonless collar जिससे ये और ज़्यादा elevated और classy लगती है and the color is very unique. आपको अंडर 1000 में ऐसी टी शर्ट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है and this is a
प्रॉपर ओल्ड मनी वाइब। दिस इज एक्चुअली अ वेरी हैवी टी शर्ट, इससे जो इसका फॉल और सिलुएट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है एज कम्पेयर टू योर रेगुलर फुल स्लीव टी शर्ट। दिस इज दैट काइंड ऑफ टी शर्ट जो आप ड्रेस अप या फिर ड्रेस डाउन कर सकते हो बहुत ईजिली। किसी दिन कैजुअली पहनना है, एक जीन्स के साथ पहन लो, किसी दिन ज़्यादा क्लासी तरीके से पहनना है, यू कैन लिटरली टक इट इन योर ट्राउजर्स एंड यू विल बी गुड टू गो। अगर आप ओल्ड मनी वार्डरोब ही क्रिएट कर रहे हो और अगर आपके पास 5 बॉटम वेयर्स हैं तो उसमें से मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि 4 ट्राउजर्स रखो और सिर्फ एक जीन्स रखना, और वो जीन्स होनी चाहिए एक basic simple raw denim in a dark color like this one. Now this one is from my personal wardrobe, but I'm going to give you a similar link. It has a very basic and a classic fit, and if you would see it has a very minimal wash. अगर नहीं भी होगा wash तो चलेगा, but that is how your denim should be. Literally put it on with your Chelsea boots and any top wear out of these and you have an old money look ready instantly. Next up on my list is this grey knitwear. I absolutely loved the color of this one, and again the texture this one has, of course, because it is a knitwear. The good part about this one is even though iski neck hai turtleneck wali, but it is very lightweight. You can literally roll this inside as well and wear it more comfortably, and the best part about this one is the fit that it gives, which is a very classic fit. Again, you can layer it up, or if you don't want to layer it and wear it straight up, you can do that as well with this one. मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया था ओल्ड मनी स्टाइल की डेफिनेशन में ही टेलर्ड पीसेस आते हैं. So the next piece is a tailored one, and I personally feel that each one of you should definitely get one for yourself. The one that I'm talking about here are these white trousers with a flare in the end, giving it a boot cut sort of a vibe. ये मैंने boots के साथ भी पहनी है और sneakers के साथ भी, and every time I wear this trouser, it always give me that classy vibe. Of course ये tailored है, मैंने अलग से जाके इसको सिलवाया था. Always get some pieces like this जिससे आपकी wardrobe में exclusivity आ सके and कुछ आपके कपड़े सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बने हो. Moving on to the last piece is this double-breasted overcoat that I have. Again, this is from my personal wardrobe, but मैं आपको similar links दे दूँगा. When you wear a coat or an overcoat, it actually adds a lot of structure and a lot of poise to your outfit. I'm not saying कि आपको ये regularly पहनना है, but आप इसको वीकेंड पे जब आप बाहर जा रहे हो दोस्तों के साथ सिर्फ चिल करने, हैंग करने, और प्रॉब्ली इफ यू आर गोइंग टू अ डेट, यू कैन स्टार्ट वेयरिंग थिंग्स लाइक दिस जिससे आपकी बॉडी और आपकी आउटफिट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लगे. लास्टली फॉर फुटवेयर आई एम गोना सजेस्ट वन सिंपल थिंग, गो फॉर द क्लासिक्स. चेल्सी बूट्स एंड लोफर्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी योर बेस्ट बेट्स. उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं लेना, कीप देम एज मिनिमल एज पॉसिबल एंड यू वुड नॉट रियली हैव टू वरी about your outfit looking premium or rich. Now that I'm done talking about these pieces, let's move on to my favorite part of this video, which is the styling part. I hope you enjoyed this video, learned something new. Tell me in the comments below किस type की और fashion videos आपको चाहिए so that I can get you all the sorts of videos that you're looking forward to. I'll see you in the next one. Until then, take care, stay stylish.